Very good afternoon. No, yesterday we stopped there, simple present tense we discussed. Simple present tense or present indefinite. Today, let's complete the first four tenses. If you understand the first four tenses, all other 12 tenses are very easy. Very easy. First four tenses, very, very important. If you understand these four, the remaining 12 are very easy. But anyhow, examination point of view, I gave you yesterday the adjuncts that come often with the simple present tense. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్తో వాడబడేటువంటి అడ్వర్బియల్ పార్టికల్స్ని మనం నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అలాగే సో ఇన్ దిస్ we can have it adjuncts. Yesterday adjuncts I gave you, I think you noted down. So let us have a briefing on that. In simple present tense, I hope he may get it. I hope he may get it. I think he is innocent. I think he is innocent. I believe he is right. I believe he is right. Okay. I request you to sanction something, to sanction the loan or whatever it is. Request. The verbs in this, request, hope, think, believe. I like his attitude. I like his behavior. The mother loves her baby. Okay. She hates such people. Students, see this? Hates. Mother loves. I like. Okay. Flowers smell sweet. Flowers smell sweet. So verbs like this, smell. I feel it not good. I feel it not good. Okay, here I feel it not good. Feel, smell, hates, loves, like, believe, think, request, hope. Now, all these verbs, students, they are not used in present continuous tense. They must be used in the simple present tense only. Very important. This point you can remember while teaching that second tense. మనం ఇప్పుడు సెకండ్ టెన్స్కి వెళ్తున్నాం. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్. వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. టుడే we can finish that. After knowing these four tenses, other tenses are very easy. And the three tenses, second tense is present continuous tense.
We should not use these verbs in present continuous. That means I am feeling it not good. I am requesting you. I am hoping. I am thinking. I am believing. I am liking his behavior. No, they are wrong. I like his behavior. I go to temple every day. I think he is innocent. I believe he is right. I think he is innocent. I believe he is right. Contextual difference. These are the verbs usual. There are still many verbs. I thank. Thank you so much. I am thanking you. Wrong. I thank you. Thank you so much. I thank him for the help he did. You can say that. So these are the verbs. Still somewhere I'll give you in the notes. Then for the notes, they must be used only in simple present. That means these verbs are not used in present continuous tense. They must be used in simple present, not present continuous tense. Okay? And let us see that. Present continuous, second tense. Let us come to this. Second tense, present continuous. This is structure, subject plus be form. Subject plus present tense be form. Present tense be form. Present tense be form, how many are there then? Is, or am, or are. Is, am, or present tense be form. Plus present participle. Present participle. Yesterday I told you 6 forms, ing form. Present participle. That means V1 plus ing. Present participle. See, I am going. I am going. Yeah. He is going. He is going. You're reading or watching this class, watching this video, watching this video. You are reading or watching this video. See this, or be form, present participle ing form. Am be form, going ing form. And watching ing form is be form and going ing form. According to the structure, is sentence is like this. Okay? In this, how to put this? In present continuous లో ఉందని అలాగా దీంట్లో వాడేటువంటి యాడ్జెంట్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగాను. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది యాడ్జెంట్స్ దీంట్లో వాడేటువంటి యాడ్జెంట్స్ ఏంటంటే జనరల్గా నౌ, ఎట్ ద మూమెంట్, always, at the moment, always. So adjuncts now, at the moment, always, every time. These are the adjuncts or adverbials usually come in this tense. That means, see, at the moment, now, for example, don't disturb me. Don't disturb, D-I-S-T-U-R-B. Don't disturb me. I read. I read. Now, see this? Read in brackets. Answer is, I am reading. I am reading.
Now is there adjunct. I am reading, you must put. Don't disturb me. I am reading now. See, the wind is blowing. The wind is blowing. The wind is blowing. See, the wind is blowing violently. Violently. So here, see, the wind is blowing violently. Here, somebody, somebody dash walk in brackets upstairs. See, friends, see this here. Somebody walk upstairs is walking. Present continuous only. Is walking. Because imperative verbs are here. Is walking is the answer. In brackets, walk is walking. Read. Okay, read. I am reading. This is the answer. I am reading. And see here, somebody is walking upstairs. Is walking is the answer. Because see here, imperative sentences. Vinu, చూడు ఎవరో నడుస్తున్నట్టున్నారు. చూడు ఎంత వైలెంట్గా గాలి వేస్తుందో. విను, చూడు, ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్స్ ఉండవు. వెబ్స్ ఇవి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటాం. ఈ ఇంపరేటివ్ వెబ్స్తో కనుక వాక్యం స్టార్ట్ అయితే టెన్స్ అనేది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్తోనే ఉండాలి. ఎప్పుడు సెంటెన్సెస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ సీ, హియర్, లిసన్ ఇలాంటి వెర్బులతో కనుక లిసన్, సంథింగ్ ఇస్ బర్నింగ్, listen, something is, let us have it. Running, or something is run or burn in the kitchen. KITCHEN, kitchen. Okay, you can go like this then. So here, listen, something run or burn in the kitchen. So in this, imperative sentences, see, hear, listen, these are the verbs, these verbs are known, imperative sentences. The imperative sentences begin with these verbs. చూడు, విను, ఎవరు నడుస్తున్నారు, ఏదో కాలుతున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది. ఈ వెబ్స్తో కనుక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయితే టెన్స్ ఈస్ present continuous tense. And similarly, if the verb ends with adjuncts in చెప్పాం కదా, now at the moment, see this, adjuncts, these are all adjuncts, ADJUNCTs, adjuncts. Now at the moment, always, every time, always, then you can go for this. Listen, hear, see, hear, listen, 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 or hear, somebody is walking, hear. Right. See, the wind, hear, listen. So these are this one. And when you go there, see, adjuncts and sentences are like this. She is always complaining. She complain. This is the verb in brackets. Always. Let us go this here.
right? She is, let us go there. She dash, always complain. COMPLAIN. So sentences like this means always is there. She always complains is also right. But she's always complaining. It depends on the context. Sentence పక్కన ఉండేటువంటి ఇంకేమైనా సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయేమో చూసుకోండి. దాన్ని బట్టి ఇది సింపుల్ ప్రజెంటా ప్రజెంట్ కంటిన్యూసా డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. షీ ఆల్వేస్ కంప్లైన్స్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్. షీఈ్ ఆల్వేస్ కంప్లైనింగ్. ఆమె క్యారెక్టర్ని, నేచర్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు షీఈ్ ఆల్వేస్ కంప్లైనింగ్ అని చెప్పుకుంటాం. షీ ఆల్వేస్ కంప్లైన్స్, తన యాటిట్యూడ్ అది. మూమెంట్ వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తుంది, అప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నారు షీఈ్ లైక్ దట్, షీఈ్ ఆల్వేస్ కంప్లైనింగ్, డోంట్ వరీ, డోంట్ మైండ్ ఇట్. ఆమె ఎప్పుడు ఫిర్యాదు చేస్తూనే ఉంటుంది. షీఈ్ ఆల్వేస్ కంప్లైనింగ్. కాంటెక్స్చువల్గా, స్పాంటేనియస్గా ఆ మూమెంట్లో ఒక వ్యక్తి యొక్క యాటిట్యూడ్ని డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. జనరల్లీ ఆమె ప్రజెన్స్లో ఉన్నా లేకపోయినా మాట్లాడుకునేటప్పుడు నో, ఎస్, షీ ఆల్వేస్ కంప్లైన్స్. ఆమె యాటిట్యూడ్ని ఆమె యాబ్సెన్స్లో మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆల్వేస్ కంప్లైన్స్, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఇక్కడ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, షీఈ్ ఆల్వేస్ కంప్లైనింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ complaining, always complaining. This is present continuous tense only. Hope you got it. Always complain. This is the verb in brackets. Complain. She is always complaining. Present continuous tense. Basic. This is enough. సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఈ టెన్స్ మళ్ళీ వస్తుంది. ఈ రెండు టెన్స్ని మనం మాట్లాడతాం సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో. చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. సేమ్ టెన్స్ ఇది మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రజెంట్ అంటున్నాం, ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ చెప్పడానికి ఇది చాలా బలమైన టెన్స్లు రెండును. దేనికంటే బలమైనవి? సింపుల్ ఫ్యూచర్ కంటే బలమైనవి. అసలు ఫ్యూచర్ టెన్స్ గురించి చెప్పడానికి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ వాడాలి. ఫ్యూచర్ గురించి చెప్పడానికి ఫ్యూచర్ టెన్స్ కంటే బలమైనవి ఈ రెండు టెన్స్లు. హీ ఈస్ కమింగ్ టుమారో, షీ కమ్స్ నెక్స్ట్ వీక్, హీ ఈస్ కమింగ్ టుమారో. చూడండి, అది ఫ్యూచర్ టెన్స్, అది ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్. కానీ ప్లాన్డ్, మోర్ ఎగ్జాక్ట్ దాన్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. సింపుల్ ఫ్యూచర్ కంటే కూడా చాలా ఖచ్చితంగా ప్లాన్డ్ యాక్షన్స్ చెప్పడానికి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది చాలా బలమైంది. ఇది ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్, ప్లాన్డ్ ఎగ్జాక్ట్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ చెప్పడానికి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చాలా బలమైన టెన్స్. హీ ఈజ్ బిల్డింగ్ ఎ హౌస్, దట్ మీన్స్ హీ బాట్ సైట్ ఆల్రెడీ. అందుకే అర్థం హీ ఈజ్ బిల్డింగ్ ఎ హౌస్, ఇల్లు కట్టబోతున్నాడు. ఫ్యూచర్ టెన్స్ అది, కానీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది. ఇప్పుడు జరిగేవి. ఐఎమ్ టీచింగ్ నౌ, యు ఆర్ లిసనింగ్, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ గ్రామర్ పాయింట్స్, and you are listening to this grammar class. The wind is blowing, the AC is working, some birds are flying outside, somebody is running upstairs. Present continuous tense. At the moment, things happening at the moment, at the time of speaking. మాట్లాడేటప్పుడు జరిగేటువంటి వెబ్స్ని, సంఘటనల్ని, యాక్షన్స్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్తాం. కానీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ కూడా చెప్తాం. చాలా ప్లాన్డ్ ఫ్యూచర్, అబ్సల్యూట్ ఫ్యూచర్, ఎగ్జాక్ట్ ఫ్యూచర్. టికెట్స్ కొనిస్తారు ఆల్రెడీ. ఐఎమ్ లీవింగ్ ఫర్ హైదరాబాద్ టుమారో, ఐఎమ్ లీవింగ్ ఫర్ బెంగళూరు టుమారో. టికెట్స్ హ్యావ్ బీన్ బుక్డ్ అని అర్థం ఇన్ బ్రాకెట్స్. ఐ విల్ లీవ్ ఫర్ బెంగళూరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ లీవ్ ఫర్ బెంగళూరు. ఐ విల్ లీవ్ ఫర్ బెంగళూరు మీన్స్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యూచర్ యాక్షన్. ఐ విల్ లీవ్ ఫర్ బెంగళూరు, ఇట్స్ ఎ ఫ్యూచర్ యాక్షన్. ఐ ఆమ్ లీవింగ్ ఫర్ బెంగళూరు, ఫ్యూచర్ బట్ మోర్ ఎగ్జాక్ట్. ఐ విల్ లీవ్, ఐ మే నాట్ లీవ్. నేను వెళ్తాను బెంగళూరుకి, ఐ విల్, డిటర్మినేషనే, స్ట్రాంగే, కానీ జరగకపోవచ్చు. ఐ షల్ లీవ్, ఐ విల్ లీవ్, బోత్ ఆర్ సేమ్ మీనింగ్ ఫస్ట్ పర్సన్తో. ఫ్యూచరిటీ, విల్ అండ్ షల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్యూచరిటీ, భవిష్యత్తుని చెప్తాయి. కానీ ఐ ఆమ్ లీవింగ్ ఫర్ బెంగళూరు, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, మోర్ ఎగ్జాక్ట్, టికెట్స్ హ్యావ్ బీన్ బుక్డ్ అని అర్థం. సో ఇక్కడ టెన్స్లో మీరు కంపారిజన్ చేసుకుంటే
సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రెండు డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం. ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అది మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్లో వెళ్ళినప్పుడు చెప్పుకుంటాం, కానీ ఈ రెండు గురించి ఇక్కడే మనం చెప్పుకోవాలి. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఈజ్ ఆల్వేస్ కంప్లైనింగ్, ఎట్ ద మూమెంట్, నౌ, ఇవన్నీ ప్రజెంట్ యూజెస్. ఓకే, మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఇది బాగా నోట్ చేసుకోండి ఈ పాయింట్ని, ఇంపార్టెంట్. ద సింపుల్ ప్రజెంట్ and present continuous the simple present and the present continuous are stronger than simple simple future, to express important note, the simple present and present continuous are stronger than simple future to express future actions. More exact. Okay, see this, the simple present and present continuous tenses are stronger than simple future to express future actions or futurity. To express future actions or futurity. Bhavishyatini, futurity, noun. Very, very important point this is. Example చూద్దాం. Example, he is leaving for Bangalore. Leaving for Bangalore tomorrow. More exact. Confirmed. Planned action. Confirmed. Planned actions. Confirmed planned actions. These are expressed to present this one. So he is leaving for Bangalore tomorrow. Tomorrow is actually futurity. He will leave Bangalore tomorrow, may not leave. But he is leaving. Confirmed. Pakka. And similarly, see, the president visits India. The president visits India next week, next month. Say this, protocol is over. Everything is confirmed. The president visits India next month, future action. Future actions ki, చూసారు ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను, టు ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ లేదా ఫ్యూచరిటీ. భవిష్యత్తును గురించి చెప్పడానికి, ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ గురించి చెప్పడానికి సింపుల్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంత స్ట్రాంగ్ టెన్సెస్ లేవు. సింపుల్ ఫ్యూచర్ కంటే స్ట్రాంగ్ ఇవి. The president visits India next month. Visits, simple present tense. అయిపోయింది, విజిట్ చేసేస్తున్నాడు, వచ్చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ మంత్. ప్లాన్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది, ప్రోటోకాల్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. రెండు కంట్రీలు మాట్లాడుకున్నాయి. 2 countries spoke each other, ambassadors spoke each other. So సింపుల్ ప్రజెంట్
present continuous tense are stronger than simple future. I hope these two tenses, do you understand this? సింపుల్ ప్రజెంట్ అండ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఆ రెండు డిస్కషన్స్ అయ్యాయి. యాడ్జెంట్స్ చెప్పాను, ఏమేమిటి వాడతాం వీటితో. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వచ్చేసరికి ఆల్వేస్, నార్మల్లీ, యూజువల్లీ, ఆఫెన్, నౌ, ఎవ్రీ టైమ్, ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ వీక్, ఇవన్నీ నేను యాడ్జెంట్స్ ఇచ్చాను నోట్స్లోను. ఆఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ద నోట్స్. మీన్వైల్ you can note down also while listening to my class. Please have a pen and paper. Listen to classes, every class, not only mine, every class. You have to listen to the classes very carefully, especially languages, because concept oriented. Minute points also should be noted down. Okay, leave the verb goes with the for. Leave for. He left Hyderabad. He left for Hyderabad. You know the difference? He left Hyderabad. మీకు phrasal verbs ఉన్నాయి. ఆ phrasal verbs లో మంచి ఫ్రేజ్ ఇది. హీ లెఫ్ట్ హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాడు, ఎక్కడికో వెళ్ళాడు. హీ లెఫ్ట్ ఫర్ హైదరాబాద్ అంటే ఎక్కడి నుంచో హైదరాబాద్ వస్తున్నాడు. He left for Hyderabad means he is coming to Hyderabad. He left Hyderabad means he is going elsewhere from Hyderabad. ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడికో పోతున్నాడు హైదరాబాద్ నుంచి. Leave for, very very important. Left for, to go to some place, right? So he is leaving for Bangalore from Hyderabad tomorrow, planned. So phrasal verbs వచ్చి డిస్కస్ చేద్దాం, ప్రాబ్లం లేదు. 3 tenses. Now 2 tenses are completed. Simple present, present continuous tense along with the differences. సింపుల్ ఫ్యూచర్తో కంపేర్ చేస్తూ దీని యూజెస్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూజెస్ మనం చెప్పుకున్నాం. నౌ ద థర్డ్ టెన్స్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, థర్డ్ టెన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ 4 టెన్సెస్ చాలా బాగా వినాలి, అన్ని టెన్స్ల తర్వాత ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ది స్ట్రక్చర్ ఏంటండి? ఇది STRU CTURE స్ట్రక్చర్ అంటే ఎలా వాడాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా వినండి. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, వెరీ డేంజరస్ టెన్స్, అఫ్ కోర్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్ టెన్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెన్స్. వితౌట్ దట్ వీ కాంట్ పాస్ అవే డే. వీ కాంట్ పాస్ ఏ డే వితౌట్ దిస్. మాట్లాడడానికి అసలు లేకపోతే మాట్లాడలేము. ఎందుకంటే చెప్తాను చూడండి, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇది చాలా స్ట్రేంజ్ మిక్స్చర్. పాస్ట్ ప్రజెంట్ రెండు మిక్స్చర్. ఇది జరిగిపోయింది కానీ ప్రజెంట్లో జరిగింది, ఎప్పుడో జరిగింది కాదు. దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్. ప్రజెంట్ పాస్ట్ల కలయికే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. అసలు పర్ఫెక్ట్ అంటే అర్థం కంప్లీటెడ్ అని అర్థం. పాస్ట్ యాక్షనే కానీ ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్, ఇప్పుడే, జస్ట్ అవర్ మార్నింగ్. మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, టుడే 4 o'clock లోపల జరిగినవన్నీ కూడా యాక్షన్స్ అన్ని టెన్స్లో చెప్పుకోవచ్చు. 4 దాటితే అబ్సల్యూట్ పాస్ట్ అంటారు గ్రామరియన్స్. ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ వాళ్ళు, ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రామర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, థామస్ మార్టినెట్, వరల్డ్ ఫేమస్ గ్రామరియన్స్. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఏదైనా ఒక యాక్షన్ ఇవాళ జరిగింది కదా, సాయంత్రం 4 గంటల లోపు ముందు ఆ పైన జరిగితే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ చెప్పంటారు. ఇంక దాటిపోతే అబ్సల్యూట్ పాస్ట్, ఇంక గత కాలంలో గడిచిపోయినట్లు లెక్క. నిన్న, మొన్న, అటు మొన్న, నిన్న రాత్రి, ఇవన్నీ కూడా అబ్సల్యూట్ పాస్ట్, సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్పాలి. సింపుల్ పాస్ట్ అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. ఫస్ట్ది, సెకండ్ కంటిన్యూస్, 3 ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, 4 ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, 5 సింపుల్ పాస్ట్ కదా. ఆ సింపుల్ పాస్ట్ వాడాలి. మొత్తం అబ్సల్యూట్ పాస్ట్ అంటాం దాన్ని. జరిగిపోయాయి, ఇంకా గతంలో ప్రజెంట్ స్మెల్ ఉండదు. ఇంకా ఏదైనా యాక్షన్ జరిగితే ప్రజెంట్ స్మెల్ ఉంటే ఇప్పుడే జరిగింది, ఇప్పుడే వెళ్ళాడు, పొద్దున్నే వచ్చాడు. రీసెంట్ పాస్ట్ లేదా ఇమీడియట్ పాస్ట్, ఈ 2 ఫ్రేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లీజ్. రీసెంట్ పాస్ట్ ఆర్ ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్. ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్, నాట్ అబ్సల్యూట్ పాస్ట్. అబ్సల్యూట్ పాస్ట్ కాదు, ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్లో జరిగినవి, రీసెంట్ పాస్ట్లో జరిగినవి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పాలి. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఈజ్ అన్ ఆడ్ మిక్స్చర్, ఏ స్ట్రేంజ్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్. ప్రజెంట్ పాస్ట్ల కలయిక ఇది. దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే, మీకు సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్, హ్యావ్ ఉంటుంది లేదా హ్యాస్ ఉంటుంది, ప్లస్ V3. మీకు నేను 6 ఫార్మ్స్ చెప్పాను నిన్న. వెర్బ్ యొక్క ఫార్మ్ 6 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఫైనైట్ వెర్బ్కి. అందులో V3 ఏమంటాం? పాస్ట్ పార్టిసిపల్.
This is called past participle. PARTICIPLE. Past participle. Present participle ante ing form. Complaining. So he is leaving. Any verb with ing form is present participle. కొన్ని ల్యాండ్ మార్క్స్ గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి లైఫ్లో. పార్టిసిపుల్స్ మనం వదలవు. అసలు బేసిక్గా గ్రామర్ మనం వదలదు లైఫ్లో. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ అయ్యి జాబ్లో సెటిల్ అయినా సరే రేపు ఫ్యూచర్లో ప్రొఫెషనల్గా మీరు కరస్పాండెన్స్ చేయాలి. ప్రొఫెషనల్ కరస్పాండెన్స్ ఉండదు, ఖచ్చితంగా రావాలి. లేదు, పిల్లలు ఉండి వాళ్ళకి అడ్మిషన్స్ కావాలి, స్కూళ్ళల్లో మీరు మాట్లాడాలంటే బేసిక్స్ ఇవి లేకపోతే మాట్లాడలేం. ఫ్యూచర్లో కమ్యూనికేషన్ లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్లో లైఫ్ స్కిల్స్లో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఒకటి. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లేకపోతే లైఫ్లో ప్రొఫెషనల్ కెరీర్ కానీ పర్సనల్ లైఫ్ కానీ సోషల్ సక్సెస్ లేదు. సొసైటీలో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కావాలి. ప్రొఫెషనల్గా సక్సెస్ అవ్వాలి, ఇంగ్లీష్ కావాలి. పెద్దగా మనకు మిల్టానిక్ వెర్సెస్ షేక్స్పియరియన్ స్టాంజాస్ చదవక్కర్లా. షేక్స్పియర్ స్టాంజాలు చెప్పండి ఎవడొడగడు. మిల్టానిక్ వెర్సెస్ స్కాలర్లీ పోయెట్. వాట్ ఈజ్ మిల్టన్, వాట్ ఈజ్ ప్యారడైజ్ లాస్ట్ ఎవడు అడుగుడు. నేను అడుగుని మాట్లాడట్లా. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బేసిక్స్, ఫండమెంటల్ గ్రామర్ ఇవన్నీ వస్తే రైటింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ వస్తాయి. ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా మీకు ఇప్పుడు ఇందులో స్టాండర్డ్ కూడా 10th క్లాస్ స్టాండర్డ్ సిలబస్ ఇస్తున్నాడు గ్రామర్. మీకు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఆల్రెడీ మోడల్ ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తాను, దాని ప్రకారం వెళ్దాం. ఈ 3 టాపిక్లు మనకి అంటే టెన్స్, కంజంక్షన్స్, ప్రపోజిషన్స్. మేజర్గా టెన్సెస్ అయిపోతే వాయిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. వాయిస్ తర్వాత డైరెక్ట్ అండ్ స్పీచ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ 3 కూడా ఫంక్షనల్. ఈ 3 వస్తే అసలు మనకి మిగిలిన వాట్ యు కాల్ సబ్జెక్టివ్ టైప్ అర్థమవుతుంది. డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్, లెటర్ రైటింగ్, ప్రెస్ రైటింగ్, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ప్రొవెబ్స్, కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్, ఇవన్నీ మనకు 4-3 చాప్టర్లు ఉన్నాయి కదా, అవి అర్థమవుతాయి. వొకాబులరీ పార్ట్లో యాంటోనిమ్స్, సినానిమ్స్, ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్. యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ యువర్ ఓన్. యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ అంటున్నాడు, 10 పదాలు ఇస్తున్నాడు. వాటిని మీ సొంత వాక్యాల్లో వాడాలంటే ఇవి కావాలి. సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ అంటున్నాడు, వొకాబులరీ రావాలి, ఇవి కావాలి. పార్ట్ ఏదో తెలియాలి కదా. గ్లాడ్ అంటాడు, గ్లాడ్ అనేది అడ్జెక్టివ్. మీరు రాసే సినానిమ్ కూడా అడ్జెక్టివ్ అయి ఉండాలి. గ్లాడ్నెస్ అని రాసి హ్యాపీనెస్ అని రాయకూడదు, హ్యాపీ అని రాయాలి. సినానిమ్ కదా. గ్లాడ్, హ్యాపీ, జాయస్, మెర్రీ, జోకండ్, JOCUND అడ్జెక్టివ్స్ ఇవన్నీ. అంతే తప్ప అక్కడ మీరు గ్లాడ్ అని ఇచ్చాడు అంటే అడ్జెక్టివ్ ఇచ్చాడు, మీరు రాసే సినానిమ్ కూడా సేమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అయి ఉండాలి. చాలామంది ఇక్కడ తప్పు చేస్తుంటారు. కాంపిటేటివ్ మార్క్స్ పోవడానికి కారణం మరి ఫిల్టర్ చేయాలి కదా. హ్యాపీనెస్ అనేది కరెక్టే, కానీ వాడు ఇచ్చింది అడ్జెక్టివ్, మీరు అడ్జెక్టివ్ రాయాలి. మీరు సినానిమ్స్ యాంటోనిమ్స్లో వాడు ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇస్తాడో అదే పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీరు వొకాబులరీ రాయాలి. ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఇది, చాలామంది తెలియదు. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ నౌన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, వాడు సపోజ్ హ్యాపీనెస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, మీరు జాయ్ అని రాయకూడదు. జాయ్ఫుల్నెస్ నౌన్ రాయాలి. హ్యాపీనెస్ కదా మరి, జాయ్ఫుల్నెస్. ప్లెజర్ నౌన్. ప్లీజ్ అడ్జెక్టివ్. ప్లీజ్డ్ వెర్బ్. సో వొకాబులరీలో మీరు వొకాబులరీ పార్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సినానిమ్స్, యాంటోనిమ్స్, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఇవి రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనకు తెలుసు కానీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చూసుకుని రాయండి. అది మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో హియర్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది స్ట్రక్చర్ చెప్పాను మీకు. నేను సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత హ్యావ్ లేదా హ్యాజ్ ఉండాలి, తర్వాత V3 ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఇప్పుడు ఒక గోల్డెన్ పాయింట్ చెప్తున్నాను, లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటిది? V3 ఏమంటాం? పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఎంటైర్ ఇంగ్లీష్ భాషలో మనకు 2 చోట్ల కనిపిస్తుంది. ఒకటి పాస్ట్ పార్టిసిపుల్, ఇక్కడ నోట్, ఇంపార్టెంట్ నోట్ అని రాసుకోండి. Important note, very important note. The past participle, the past participle, the past participle appears in English, appears in English, okay, in 2 contexts.
in two contexts. రెండు సందర్భాల్లో కనిపిస్తుంది మనకి. One, after B forms, in passive voice. And second, after have forms, in perfect tenses. Have forms in perfect tenses. Very, very important. Have forms ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఆఫ్టర్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అన్నాం, ఎన్ని ఉన్నాయి? హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్. దాని తర్వాత ఉండవలసింది V3నే. ఎంటైర్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. హ్యావ్ గో కాదు, హ్యావ్ గాన్, హ్యావ్ సీన్, హ్యావ్ డ్రివెన్. I have driven the car. I have seen him just now. It has come. The train has arrived. He has seen. He has written the letter. She has gone. It has barked. It has licked. It, he, she, it తర్వాత has వస్తుంది. హ్యావ్ తర్వాత, హ్యాస్ తర్వాత, హ్యాడ్ పాస్ట్ పెర్ఫెక్ట్లో కూడా V3నే ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే కండిషన్. చూడండి, టూ కాంటెక్ట్స్. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటే V3 రెండు సందర్భాల్లో కనిపిస్తుంది మనకి. ఒకటి, ఆఫ్టర్ బీ ఫార్మ్స్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ప్యాసివ్ వాయిస్ తెలుసు కదా, బీ ఫార్మ్ ప్లస్ V3 ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇట్ ఈస్ డన్, ఈజ్ డన్, డన్ V3, ఈజ్ బీ ఫార్మ్. ద గ్లాస్ వాజ్ బ్రోకెన్, వాజ్ బీ ఫార్మ్. బ్రోకెన్ V3, ద గ్లాస్ వాజ్ బ్రోకెన్. ఓకే, యు ఆర్ ఇన్వైటెడ్, ఆర్ బీ ఫార్మ్, ఇన్వైటెడ్ V3. ద వాల్ ఈజ్ పెయింటెడ్, వాల్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్. ఆఫ్టర్ బీ ఫార్మ్స్ అన్నాను కదా, ఆర్ బీ ఫార్మ్స్ అను, ఎనీ బీ ఫార్మ్ ఆఫ్ 6 ప్లస్ V3 ప్యాసివ్ వాయిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐ ఇన్వైటెడ్ యాక్టివ్ వాయిస్, ఐఎమ్ ఇన్వైటెడ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఐ ప్రిపేర్డ్ హిమ్, I am prepared. Are you prepared? Yes, I am prepared to come. I prepared food. I am prepared food. It's blunder. తప్పు అనమాట, అది చాలా దారుణం. మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో వింటూ ఉంటాం, బేసిక్స్ రాక. ఇప్పుడు ఐ ప్రిపేర్డ్ ఫుడ్, నేను ఆహారం తయారు చేశాను. ఎస్, ఇట్ ఈజ్ రెడీ. ఐ ప్రిపేర్డ్. ఆర్ యూ ప్రిపేర్డ్ టు ఈట్? ప్రిపేర్ చేసావు కరెక్టే, తినడానికి రెడీగా ఉన్నావా? ఎస్, ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్. ఐ ఆమ్ ప్రిపేర్డ్ టు ఈట్. ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ బై ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ అని అర్థం. అక్కడ ప్రిపేర్డ్ యాడ్జెక్టివ్ అండి, వెర్బ్ కాదు. ఇన్వైటెడ్ అలాంటి వెర్బులు తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఐ డ్రోవ్ ద కార్, నేను కారు డ్రైవ్ చేశాను. అదేమిటి కారు? ద కారు వాజ్ డ్రివెన్ బై యూ. కాబట్టి ఆ కారు డ్రైవ్ చేయబడింది. ఐ డ్రైవ్, నేను డ్రైవ్ చేస్తుంటాను. ఐ ఆమ్ డ్రివెన్, నేను డ్రైవ్ చేయబడుతూ ఉంటాను. ఐ ఆమ్ డ్రివెన్ బై ప్యాషన్స్, ఐ ఆమ్ డ్రివెన్ బై డిజైర్స్, ఐ ఆమ్ డ్రివెన్ బై మై ఫ్రెండ్స్. నన్ను ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటారు, నన్ను డ్రైవ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళే. ఐ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదర్స్, నేను ఇతరుల్ని ప్రభావితం చేస్తుంటాను. ఐ ఆమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్స్, ఇతరుల చేత నేను ప్రభావం అవుతూ ఉంటాను. ఐ ఆమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఎందుకు చెప్తానని తెలుసండి, జాగ్రత్తగా వినాలి. బీ ఫార్మ్ తర్వాత V3 ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్, లేదు అంటే అది యాడ్జెక్టివ్ అయి ఉంటుంది. ఎలాగా? ఐ ఆమ్ ప్రిపేర్డ్ అంటే ఐ ఆమ్ రెడీ అని అర్థం. అక్కడ ప్రిపేర్డ్ యాడ్జెక్టివ్, వెర్బ్ కాదు. ఐ ప్రిపేర్డ్ ఫుడ్, వెర్బ్. ద ఫుడ్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ బై మీ, వెర్బ్. ఐ ప్రిపేర్డ్ ఫుడ్, ప్రిపేర్ వెర్బ్. దట్ మీన్స్ ద ఫుడ్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ బై మీ, వాజ్ ప్రిపేర్డ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. సో ప్రిపేర్ అనేది వెర్బ్గా ఉంది, యాడ్జెక్టివ్గా కూడా వాడతాం. ఐ ఆమ్ ప్రిపేర్డ్ మీన్స్ ఐఎమ్ రెడీ ఆ సందర్భంలో. సో మిగిలిన చోట చూస్తే మనకి V3 అనేది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అపియర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ టూ కండిషన్స్, టూ కాంటెక్ట్స్. వన్, ఆఫ్టర్ బీ ఫార్మ్స్ ఇన్ passive voice, and two, after have forms in perfect tenses. Very, very important.
పెర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పెర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పెర్ఫెక్ట్. ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. పెర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ ఇంగ్లీష్లో 6 ఉన్నాయి. ఎట్లాగా? ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పెర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పెర్ఫెక్ట్. ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. 6గా. ఈ 6 టెన్సుల్లో హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యాడ్లు ఉంటాయి. వాటి పక్కన ఉండేది ఖచ్చితంగా V3ని, అదే ఉండాలి. సో V3 అనేది ఎంటైర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనేది మనకి 2 సందర్భాల్లో కనిపిస్తుంది. 1 ఆఫ్టర్ బీ ఫార్మ్స్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్, యాక్టివ్ వాయిస్ కాదు, ప్యాసివ్ వాయిస్. ఐ రైట్ ఏ లెటర్, ఏ లెటర్ ఈజ్ రిటన్, ఈజ్ బీ ఫార్మ్, రిటన్ V3. ఏం లేదు, మీరు బీ ఫార్మ్ V3 పెట్టేస్తే ప్యాసివ్ వాయిసే. వాయిస్లో మనం మాట్లాడుకుందాం, చాలా ఈజీ అది. మీరు ఆ వాయిస్ రావాలంటే బీ ఫార్మ్స్ రావాలి. బీ ఫార్మ్స్, 6 బీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. నేను చెప్పాను, ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్, మోడల్ ఆక్సిలరీస్. సహాయక క్రియలు 24 ఉన్నాయి. హెల్పింగ్ వెబ్స్ 24 వెబ్స్లో ఫస్ట్ సెట్ ఏంటండి? ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్. అవి 12, బీ ఫార్మ్స్ 6, డూ ఫార్మ్స్ 3, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ 3. నేను మనం చెప్పుకున్నాం. మిగిలిన 12 మోడల్స్ చెప్పాను. కెన్, కుడ్, షల్, షుడ్, విల్, వుడ్, మే, మైట్, మస్ట్, ఆట్, నీడ్, డయా. అవి 12. 24 వెబ్స్. మొత్తం ఇంగ్లీష్లో ఉండేటువంటి అనంతమైన వెబ్స్లో 24 సహాయక క్రియలు, మిగిలినవన్నీ ఫైనైట్ వెబ్సే. టెన్సెస్ 12 + 4 16. మీకు పార్టిసిపుల్స్ 2 ఇంగ్లీష్లో, అంటే పెర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ 3 ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్, రీడింగ్, గోయింగ్, రైటింగ్, ఇంగ్ ఫామ్తో కూడిన ప్రతి వెర్బ్ని పార్టిసిపుల్, ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం. ఆ వెర్బ్ యొక్క 3వ రూపాన్ని పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం. డ్రివెన్, సీన్, రిటెన్, గాన్, స్పోకెన్, బ్రోకెన్, పెయింటెడ్, వర్క్డ్, కమ్. కమ్ ఏంటి సార్? ప్రెజెంట్ టెన్స్ కదా, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. కమ్, కేమ్, కమ్. గో, వెంట్, గాన్. వర్క్, వర్క్, వర్క్డ్, వర్క్డ్. పెయింట్, పెయింటెడ్, పెయింటెడ్. స్టడీ, స్టడీడ్, స్టడీడ్. లుక్, లుక్డ్, లుక్డ్. దీని ఏమంటున్నాం? కాంజుగేషన్ ఆఫ్ వెబ్స్ అంటాం. అసలు బేసిక్గా మీకు వాయిస్ రావాలన్నా, టెన్సెస్ రావాలన్నా కాంజుగేషన్ రావాలి. అంటే వెర్బ్ యొక్క 6 ఫార్మ్స్. మీకు నిత్య జీవితంలో వచ్చేవి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో వచ్చేవి, మనకున్న వెర్బులు, అద్భుతమైన వెర్బులు, ఒక 1000 వెర్బులు కాంజుగేషన్ని నేను పంపిస్తాను, ఇస్తాను. యూ కెన్ రీడ్ దట్. 6 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వెర్బ్స్. మనం ఫస్ట్ 3 ఫార్మ్స్ రాస్తుంటారు గ్రామర్ బుక్స్లో. ప్రజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. ఫ్యూచర్ టెన్స్ కాదు, నేను మాట్లాడేది ఫార్మ్స్ గురించి. 3 ఫార్మ్సే రాస్తాం. గో అండ్ గాన్, సీ, సా, సీన్, రోట్, రైట్, రోట్, రిటెన్, బ్రేక్, బ్రోక్, బ్రోకెన్, ఇలా రాస్తూ ఉంటాం. కానీ 6 ఫార్మ్స్ ప్రతి వెర్బ్కి ఉంటాయని చెప్పాను మీకు నేను. 6 ఫార్మ్స్ రాసి 1000 వెబ్స్ డే టు డే లైఫ్ వచ్చేటువంటివి. ఇంకా అవి దాటి ఇంక లేదు ఇంగ్లీష్. ఇంకంతే, ఆ 1000 వెబ్స్ చాలు. 1000 క్రియలు వస్తే ఇంగ్లీష్ మొత్తం యూ కెన్ బికమ్ ఏ పండిట్. యూ కెన్ రైట్, యూ కెన్ స్పీక్, యూ కెన్ రీడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. స్పీకింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా మనం బ్రేక్ చేసేయచ్చు. ఎందువల్ల? మనం టెన్స్లు వాడేటప్పుడు పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ తెలియాలి, ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ తెలియాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. పార్టిసిపుల్స్ 2 ఉన్నాయన్నాను. ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఇంగ్ ఫామ్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ V3. మూడోదేంటి? పెర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్. హ్యావింగ్ డన్ మై వర్క్, ఐ రెస్టెడ్. హ్యావింగ్ డన్, హ్యావింగ్ ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ తర్వాత డన్ ఉంది, దాన్ని మనం పెర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటున్నాం. ఇందువల్ల హ్యావ్ ఫార్మ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అంటే మీకు పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, ఏదైనా సరే పర్ఫెక్ట్. ఇఫ్ యూ సే దేర్ మస్ట్ బి హ్యావ్ ఫార్మ్స్. కంటిన్యూస్, దేర్ మస్ట్ బి ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఇంగ్ ఫార్మ్. ఈ 2 కొండ గుర్తులు, ల్యాండ్ మార్క్స్. కంటిన్యూస్ అనేది ఇంగ్ ఫార్మ్ ఉండి తీరాలి, అంటే ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఉండి తీరాలి. పర్ఫెక్ట్ అంటే హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉండి తీరాలి, అంటే V3 పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఉండి తీరాలి. కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్, పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ కంపల్సరీ ఉండి తీరాల్సిందే. ల్యాండ్ మార్క్ గుర్తుంది. సో ఐ హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ ప్లస్ V3 పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటే ద థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్. ఇంపార్టెంట్ నోట్ చెప్పాను చూడండి. The past participle appears in 2 places in entire English. One after be forms in passive voice and other after have forms in perfect tenses. Let us see that.
Let us see that. See, perfect tense లో now perfect tense మనం మాట్లాడుకునేది I have seen him this morning. I have seen him this morning. Chepan, this is a tense. It is an odd mixture. A very strange mixture of present and past. Rendu kalipindi ee tense. I have seen him this morning. చూడండి ఇక్కడ have seen. Present perfect tense. Seen V3. I have saw కాదు. I have see కాదు. I have seeing కాదు. I have seen. V3 మాత్రమే. ఓన్లీ V3. Perfect tense అంటే V3. ఇక అంతే. I have seen him this morning. చూడండి ఇక్కడ. This is the adjunct. మరి ప్రజెంట్ టెన్స్లో వచ్చే adjuncts చెప్పుకున్నాం. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఆఫెన్, ఆల్వేస్, స్కేర్స్లీ, రేర్లీ, సెల్డమ్, నవ్ అండ్ దెన్, ఎవ్రీ ఇయర్, ఎవ్రీ వీక్ అప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పుకున్నాం. దిస్ టైమ్, అట్ దిస్ మూమెంట్, నౌ, ఆల్వేస్. ఇప్పుడు ఈ టెన్స్లో పక్కాగా కొన్ని adjuncts ఉన్నాయి. అవి ఏమిటో చూద్దాం. చూడండి, ఐ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ దిస్ మార్నింగ్. జస్ట్ కంప్లీట్ అనమాట. ఇప్పుడు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు, చూసుకోండి జాగ్రత్తగాను. So, sorry, just 1 minute. Right. Sure. So, I have seen him this morning. Now, here, as I told you, perfect tense is, this morning. Excellent example చెప్తున్నాను చూడండి. మార్నింగ్ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాం. మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారా అని ఎవరినైనా ఎప్పుడు అడుగుతారు? సాయంత్రం పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసావా అని అడగం జనరల్గా. ఎందువల్ల మధ్యాహ్నం భోజనం ఉంది ఆల్రెడీను. సో భోజనం గురించి అడగచ్చు. హ్యావ్ యూ టేకెన్ లంచ్ అడగచ్చు. మధ్యాహ్నమే జస్ట్ హ్యావ్ యూ టేకెన్ లంచ్. చూడండి ఒకసారి ఇది. హ్యావ్ యూ టేకెన్ లంచ్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? హ్యావ్ యూ టేకెన్ లంచ్ అంటే మధ్యాహ్నం భోజనం చేసావా అని. పొద్దున్న అడగం హ్యావ్ యూ టేకెన్ లంచ్ అని. పొద్దున ఏమడుగుతాం? హ్యావ్ యూ టేకెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్. హ్యావ్ యూ టేకెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్. హ్యావ్ యూ టేకెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్. నేను అడుగుతూ ఉంటా సన్నగా మా ఫ్రెండ్స్లో, హ్యావ్ యూ బ్రోకెన్ యువర్ ఫాస్ట్ అంటూ ఉంటా. హ్యావ్ యూ బ్రోకెన్ యువర్ ఫాస్ట్ కరెక్టే కదా? హ్యావ్ యూ బ్రోకెన్ యువర్ ఫాస్ట్. హ్యావ్ యూ బ్రోకెన్ యువర్ ఫాస్ట్. మరి ఫాస్టింగ్ భోజనం లేకుండా ఉండడానికి బ్రేక్ చేయడం బ్రేక్ఫాస్ట్ కదా. నేను రాత్రి ఎప్పుడో తిన్నాం, 8 గంటలకు 9 గంటలకు. అప్పటి నుంచి ఫాస్టింగ్ పడుకున్నాం, ఏమీ తినలేదు, పొద్దున్నే లేచాం. ఆ ఫాస్ట్ని బ్రేక్ చేయడానికి బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటున్నాం. సో బ్రేక్ అనే వెర్బ్ని బ్రోకెన్. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కదా. హ్యావ్ యూ బ్రోకెన్ యువర్ ఫాస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? హ్యావ్ యూ టేకెన్ అనే అర్థం కదా. హ్యావ్ యూ టేకెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్. హ్యావ్ యూ టేకెన్ లంచ్. ఫ్రెండ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. ఇది మనం ఇవాళ జరిగినవి. నిన్న భోజనం చేసావా అని అడిగినప్పుడు హ్యావ్ యూ టేకెన్ లంచ్ ఎస్టర్డే, హ్యావ్ యూ టేకెన్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎస్టర్డే. ఇట్స్ ఎ బ్లండర్. కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో మనం అక్కడ అడగాల్సింది డిడ్. ఎందువల్ల? అబ్సల్యూట్ పాస్ట్. ఎప్పుడో నిన్న అంటే ఇంక పాస్ట్ అయిపోయింది, గతంలో కలిసిపోయింది. ఇవాళ మీకు చెప్పాను, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే
immediate past or the recent past actions మాత్రమే. Note this point, very important. Present perfect tense expresses actions completed in the recent past or immediate past. That's the definition. Have you seen this morning? Present perfect tense, this tense expresses actions completed in the immediate past. Immediate or recent past. Immediate or recent past. That this tense expresses actions completed in the immediate past or recent past, not absolute past. ఇది ఫండమెంటల్, ఈ రూల్, ఇది మీనింగ్, ఇది అసలు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి. కాబట్టి వీటిలో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ టైం ఫ్రేజెస్ ఉండవు. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో డెఫినెట్ టైం ఫ్రేజెస్ ఉండవు. ఐ హ్యావ్ సీన్ ద ఫిల్మ్ ఎస్టర్డే, రాంగ్. ఎందువల్ల? ఎస్టర్డే నువ్వు పక్క టైం చెప్తున్నావు, పైగా అది పాస్ట్. నేను ఆ సినిమా చూశాను, తప్పది. ఐ సా ద ఫిల్మ్ ఎస్టర్డే అని చెప్పాలి. ఇందువల్ల చూడండి కదా, దిస్ టెన్స్ ఎక్స్ప్రెసెస్ యాక్షన్స్ కంప్లీట్ ఇన్ ది ఇమీడియట్ పాస్ట్, నాట్ అబ్సల్యూట్ పాస్ట్. ఓకే, కాబట్టి సో దిస్ టెన్స్ doesn't take definite time phrases. DEFINITE, definite time phrases. డెఫినిట్ టైం ఫ్రేజెస్తో ఈ టెన్స్ ఉపయోగించబడదు. డెఫినెట్ టైం ఫ్రేజెస్ ఉండవు ఇందులో. ఎందువల్ల? చెప్పారు కదా మీకు ఆల్రెడీ. ఐ సా ద ఫిల్మ్ ఎస్టర్డే, రైట్. ఐ హ్యావ్ సీన్ ద ఫిల్మ్ ఎస్టర్డే, రాంగ్. ఐ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ దిస్ మార్నింగ్, కరెక్ట్. ఐ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ దిస్ మార్నింగ్ till 4 o'clock. After 4, I saw him this morning. I have taken my breakfast till 4 o'clock. I have taken my breakfast till 4. I took my breakfast after 4. I had my lunch till 4. I had my lunch after 4. Had it, sir. Past perfect. Present perfect కాదు, past perfect. కలిగి ఉండుట. Have you had your breakfast? Present perfect. Have you taken? Taken బదులుగా హ్యావ్ తీసుకున్నాం. హ్యావ్ అంటే టేకన్ అర్థం. హ్యావ్ ఇట్ మీన్స్ టేక్ ఇట్. ఎవరింటికైనా మనం వెళ్ళి ఏం చేసినా సార్, ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్ సార్ అంటారు. అని అర్థం ఏంటి? హ్యావ్ ఇట్ అంటే కలిగి ఉండడం. కప్పు తీసేసుకోవడం కాదు, కప్పును తీసి జైలు పెట్టేసుకోవడం కాదు. హ్యావ్ ఇట్ మీన్స్ టేక్ ఇట్. టిఫిన్ పెట్టారు, హ్యావ్ ఇట్, ఈట్ ఇట్, తినండి. హ్యావ్ ఇట్ అంటే తినండి, అక్కడ ఈట్ అని అర్థం హ్యావ్ అంటే. సో ఆ తిను అనే పదానికి మనం హ్యావ్ వాడినప్పుడు మళ్ళీ టేక్ బదులుగా మళ్ళీ అదే హ్యావ్ వాడచ్చు కదా. ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్. ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్, ఐ హ్యావ్ టేకెన్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్. సో హ్యావ్ హ్యాడ్ అనే ప్రయోగం కూడా ఉంది. అంత మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కల దాని గురించి. తర్వాత మనం టెస్ట్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లో చూద్దాము. ఎగ్జామ్ ఇస్ 21st. నేను మీకు ముందుగానే క్రిస్ప్గా అసలు వాట్ ఆర్ ద నీడెడ్ థింగ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఇంత డెప్త్లోకి వెళ్ళకపోవచ్చు, వెల్డ్ వాడు ఏమీను. హ్యావ్ హ్యాడ్ అనే ప్రయోగం కొంచెం టిపికల్ ప్రయోగం, వెల్డ్. ఈ బేసిక్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో దిస్ మార్నింగ్ ఇక్కడికి వచ్చే చూడండి. దిస్ టెన్స్ డజంట్ టేక్ డెఫినెట్ టైం ఫ్రేజెస్. ఎస్టర్డే, లాంగ్ ఎగో, లాస్ట్ నైట్, సింపుల్ పాస్ట్కి వాడే ఫ్రేజెస్ దీంట్లో వాడకూడదు. సింపుల్ పాస్ట్లో ఏం వాడతాం చెప్తాను, అవి దీంట్లో వాడకూడదు. ఆ కరెక్షన్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేస్తే మనం మీకు యాడ్జెంట్స్ ఇచ్చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ ఇందులో వచ్చే యాడ్జెంట్స్ ఏముంటాయి. ఇప్పుడు హ్యావ్ యూ టేకెన్ దిస్, ఐ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ దిస్ మార్నింగ్, ఇది యాడ్జెంట్స్. ఈ టెన్స్లో వచ్చే యాడ్జెంట్స్ ఏంటంటే ఎట్. యాడ్జెంట్స్ అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ, ADJUN
CT, yes. ADJNC adjuncts. దీంట్లో మనకి జనరల్గాను this morning లేదా this evening, EVENING, this evening, yet, yet, not yet, ever, never, so far, just, ఇవి జనరల్గా వచ్చేటువంటి యాడ్జెక్టివ్స్. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఒకసారి చూడండి. he has arrived this morning. He has arrived this morning. Have you ever seen the Taj? Have you ever seen the Taj? Question mark. Have you ever seen the Taj? Ever. She has, next example, this is 1, this is 2, okay, and this is 3. She has never, NEVER, never washed clothes. Never washed clothes when there are clouds in the sky. When there are clouds in the sky. See this? She has never washed. Has never. He has arrived this morning. Have you ever seen the Taj? Ever. She has never washed clothes when there are clouds in the sky. Never. ఇవన్నీ ఈ యాడ్జెక్ట్స్ వచ్చాయంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. మీరు హ్యాజ్ ప్లస్ V3 పెట్టేయాలి. ఇంకా మీకు ఆ టెన్స్లో సంబంధించి మీకు 10 సెంటెన్సెస్ ఇస్తున్నాడు. ప్రపోజిషన్స్, కంజంక్షన్స్, టెన్సెస్ కలిపి 10 సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. 10 సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ 10 సెంటెన్సెస్లో 4 లేదా 5 టెన్స్లు ఉండొచ్చు. 3 ప్రపోజిషన్స్, 3 కంజంక్షన్స్, 4 టెన్స్లు, లేదా 2 ప్రపోజిషన్స్, 2 కంజంక్షన్స్, 6 టెన్సెస్. ఆ క్లబ్బింగ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. మొత్తం 3 కలిపి ఒక క్వశ్చన్ అండి. మనకి 10 సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. 10 మార్క్స్ వాటికి. అంటే మీకు అది ఎలా చూసుకోవచ్చు అంటే దిస్ ఈస్, ఇక్కడ మీకు చెప్పాను ఇదిగోండి, కంజంక్షన్స్, ప్రపోజిషన్స్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ప్రపోజిషన్స్, కంజంక్షన్స్, వెర్బ్ టెన్సెస్. ఇది మీకు 10 మార్క్స్కి. ఇది ఈ 10 మార్క్స్కి వెర్బ్ టెన్సెస్ అనేది 6, 5 ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. మొత్తం 3 కలిపి. సో ఇదే మీరు బేసిక్ ఇక్కడ మార్కులు పోతాయి. కంజంక్షన్స్ జాగ్రత్తగా కలుసుకోవాలి. ప్రపోజిషన్స్ సింపుల్ ప్రపోజిషన్స్ ఇస్తారు, ప్రాబ్లం లేదు. సో మీకు ఈ టాపిక్లో కంజంక్షన్స్, ప్రపోజిషన్స్ అయితే మీకు ఈ టాపిక్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఈ 2 తర్వాత చూద్దాం మనం. ప్రపోజిషన్, కంజంక్షన్స్, వెర్బ్తో పాటు ఇమ్మీడియట్గా చెప్పాల్సిన వాయిస్, దెన్ డైరెక్ట్ అండ్ స్పీచ్. ఈ 3 కలిస్తేనే ఇంటర్నెట్ మీకు అర్థమవుతుంది. టాపిక్స్ అర్థమవుతాయి. ఒక టాపిక్ ఇంటర్ డిపెండెంట్. ఈ 3 మనకు అయిపోయినట్లయితే మనం వాయిస్ అండ్ డైరెక్ట్ అండ్ స్పీచ్, వాయిస్ అండ్ అదర్ టెన్సెస్, టుమారో వీ కెన్ కంప్లీట్ ద వాయిస్ అండ్ 1 పీరియడ్ ఫర్ డైరెక్ట్ అండ్ స్పీచ్ అండ్ అదర్ వొకాబులరీ ప్రపోజిషన్స్ 3 more periods. 10th లోపులో మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి సిలబస్. 30 సిలబస్ ఉంది కరెక్ట్గా. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పుకున్నా అసలు మనకి మీరు ఎక్కడా కూడా 1 day కూడా డీవియేట్ కావద్దు. నేను కూడా 1 minute కూడా వేస్ట్ చేయను. అయితే అవ్వదు ఇంకా. సో యాజ్ ఫర్ as టెన్సెస్ ఆర్ కన్సర్న్, వెర్బ్ టెన్సెస్ తీసుకున్నట్లయితే మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే 4 టెన్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఎక్కువగా అవే వస్తున్నాయి. అవి వస్తే మిగిలిన టెన్స్లు కూడా మీరు క్లబ్బింగ్ చేసుకుంటే రాసేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగో నేను చెప్తాను. కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము.
కంజంక్షన్స్ అండ్ ప్రపోజిషన్స్, షార్ట్ కట్స్ ఏం లేవు వాటికి, యూసేజ్ మనం వాటి గురించి తెలుసుకోవడం. ప్రపోజిషన్స్, సింపుల్ ప్రపోజిషన్స్, కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్స్. మనం అంటే తెలుగు గ్రామర్లో మీకు తెలుసు కదా, విభక్తి ప్రత్యయాలు అంటాం. డుములు, ప్రథమ విభక్తి, కిన్, కున్, యొక్క, లోన్, లోపలన్, కొరకున్కాయ్, అందున్నాన్, ఇవన్నీ ప్రపోజిషన్స్ తెలుగులో. అవే మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ఇదైతే ఆ టాపిక్కే 10 మార్క్స్ ఉన్నాయి. దెన్ ఇమీడియట్లీ యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్, డైరెక్ట్ అండ్ స్పీచ్, యూసేజ్ ఆఫ్ వొకాబులరీ. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా మనకు 10 మార్క్స్ ఉంది, దగ్గర 10 మార్క్స్. యూసేజ్ ఆఫ్ వొకాబులరీ అంటే మీరు వొకాబులరీ వర్డ్స్ ఇచ్చి మీ సెంటెన్స్ ఓన్గా రాయాలి. ఆ ఓన్గా రాసేటప్పుడు టెన్స్లో బ్యాలెన్స్ తప్పు లేకుండా రాదురు. కానీ అందుకోసమే మనం ఇప్పుడు ఈ గ్రామర్ గురించి, వెర్బ్ టెన్సెస్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. సో డైరెక్ట్ అండ్ స్పీచ్, యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్ బేసిక్సే ఉంటాయి. డెప్త్లోకి వెళ్ళక్కల్లా, చాలా పెద్ద టాపిక్లు అవి, డెప్త్లోకి వెళ్ళొచ్చు. చాలా గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్లో కూడా ఉన్నాయి అవి. డెప్త్లోకి వెళ్తాడు సెంట్రల్ యూపీఎస్సీలో. గ్రామర్ ఎంత డెప్త్గానే వెళ్ళొచ్చు అండి, అదే టాపిక్లో వెళ్ళొచ్చు. కానీ మనకు మీకు 10th స్టాండర్డ్ గ్రామరే ఇస్తున్నాడు, డోంట్ వరీ. సూపర్ఫిషియల్గానే చూద్దాం. సో టెన్స్ అయిన తర్వాత వాయిస్, తర్వాత డైరెక్ట్ స్పీచ్. మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి కదా చెప్తున్నాను నేను. మనం డిస్కస్ చేయబోయేవి టెన్స్ వీ కెన్ కంప్లీట్ టుడే, అండ్ వాయిస్ వీ కెన్ స్టార్ట్ టుమారో. టెన్స్లో లాస్ట్ పార్ట్ కొంచెం ఉంటుంది. ఈ రెండు రేపు అవర్లో అయిపోతాయి. డైరెక్ట్ స్పీచ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నట్లయితే తర్వాత జంబుళ్ళు ఇవన్నిటి కూడా ఎక్స్ప్లెనేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. కాంప్రహెన్షన్ ప్రిన్సిపల్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం, ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటాం. ప్రెసీ రైటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పుకోవాలి, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. ఎక్స్పాన్షన్, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పాండ్. మీకు ఆ టెక్నికల్ స్కిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఎక్స్పాండ్ ఎలా చేయాలంటే మీరు ఆలోచించి రాయాలి. ఆ ఎక్స్పాన్షన్ బేసిక్ ఏమిటో కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ చూద్దాం. లెటర్ రైటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, డూస్ అండ్ డోంట్స్. లెటర్ రాయడానికి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్, ఇలా రాయాలి అంటే 10 మార్కులకి 8 మార్కులు పడిపోతాయి. మనం తప్పు రాస్తాం, ఎందుకంటే 2 తర్వాత కామా పెడతాం కదా, అవుట్, 2 మార్క్స్ అవుట్. యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ ఎఫ్ఎస్ పెడతాం కదా, అవుట్. సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లెటర్, ఇవేం ప్రాబ్లం లేదు మనకి. ఫంక్షనల్ గ్రామర్స్లో ఈ టాపిక్ మేజర్. యూ నీడ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? వెబ్, యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్, వెబ్స్ అండ్ డైరెక్ట్ అండ్ స్పీచ్. ఇవి వస్తే మిగిలిన ఈజీ. వీటిలో చేస్తే తప్పులే, స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్. దిస్ వీ కెన్ డిస్కస్, రైట్? నౌ వీ కెన్ సీ దిస్. సో it was this morning. Have you ever seen the Taj? She has never washed. చూసుకోండి చాలా జాగ్రత్తగా. హ్యాస్ ఉంది, వాష్డ్ V3. హ్యాస్ ఉంది ఇక్కడ, అరైవ్డ్ V3. అండ్ నాట్ ఎట్, ఎవర్, నెవర్, సో ఫార్, ఇవన్నీ ఇందులో వస్తున్నాయి. నేను ఓకే 3 ఎగ్జాంపుల్స్ రాశాను. ఆ వాడితే మిగిలిన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అవే. సో ఫార్, he has not completed his work so far. He has not completed his work so far. Okay. It hasn't come so far. Parcel hasn't come so far. ఇంకా ఇంతవరకు కూడా పార్సల్ రాలేదు. జస్ట్, he has just arrived. She has just left. అతను ఇప్పుడే వచ్చాడు, ఆమె ఇప్పుడే వెళ్ళింది. ఆ ఇప్పుడే అనే సెన్స్, ఆ జస్ట్ అని వాడేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సే వాడతారు. అమెరికాలో సింపుల్ పాస్ట్లో కూడా వాడతారు. He just went away. చూడండి, he just went away, సింపుల్ పాస్ట్. ఇట్స్ కరెక్ట్ ఇన్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్. దట్ ఈస్ ఇన్ యుఎస్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. బట్ గ్రేట్ బ్రిటన్ అంటే మనం మాట్లాడుకునేది బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్లో పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడమంటాడు. ఓన్లీ పర్ఫెక్ట్లోనే వాడాలి. ఇది జస్ట్ అనేది. ఆల్రెడీ, ఇంకొకటి రాసుకోండి ఇక్కడ, ఆల్రెడీ. యాడ్జంక్ట్స్, దిస్ మార్నింగ్, ఈవినింగ్, ఎట్, నాట్ ఎట్. ఎట్ తర్వాత ఇక్కడ నాట్ ఎట్, యాక్చువల్లీ ఎట్, నాట్ ఎట్. Yet, not yet, ever, never, so far, just, already. So far, just, 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 already, AL, not ALL, READY. ఇది కూడా యాడ్ చేసుకో. ఆల్రెడీ, ఈజ్ ఆల్రెడీ గాన్, వాడు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాడు. ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు? షీ హాజ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ కంప్లీటెడ్. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ కంప్లీటెడ్, ప్యాసివ్ వాయిస్. పర్ఫెక్ట్ టెన్సే, ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ కంప్లీటెడ్. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్, యాక్టివ్ వాయిస్.
ఇట్ హెస్ ఆల్రెడీ బీన్ కంప్లీటెడ్ బై మీ, ప్యాసివ్ వాయిస్. మీరు వాయిస్ ఏదన్నా సరే టెన్స్ మాత్రం పెర్ఫెక్ట్ టెన్స్. మీరు వాయిస్లో యాక్టివ్ వాయిస్ ఏ టెన్స్లో ఉందో ప్యాసివ్ వాయిస్ కూడా అదే టెన్స్లో ఉండాలి. టెన్స్ అండ్ వాయిస్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. చాలా జాగ్రత్తగానండి. టెన్స్ వస్తే వాయిస్ వస్తుంది, వాయిస్ వస్తే డైరెక్ట్ అండ్ స్పీచ్ వస్తుంది. మూడు కూడా చాలా క్లోజ్లీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్. వెంటనే టెన్స్ అర్థం చేసుకుని వాయిస్ తెలిస్తే స్పీచ్ ఈజీగా రాసేసుకోవచ్చు. ఎందువల్ల స్పీచ్లో మనకి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ బికమ్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం. మరి ఆ టెన్స్ తెలియాలిగా. ఐ ఆమ్ రీడింగ్, he said that he was reading. I am reading, present continuous. It becomes past continuous in indirect speech. He said that he was reading. He said I am reading. He said that he was reading. It changes అనమాట. సో టెన్స్ అండ్ వాయిస్ ఈ రెండు కూడా చాలా ఇదిగా వెళ్తున్నాయి. మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అర్థం ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి. దిస్ టెన్స్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఓన్లీ ఇమ్మీడియట్లీ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్. రీసెంట్ పాస్ట్లో వచ్చేటువంటి యాడ్జెంట్స్ ఇవి. ఈ యాడ్జెంట్స్లో మనకు చూసుకోండి, దిస్ మార్నింగ్, దిస్ ఈవినింగ్, అండ్ ఎట్, నాట్ ఎట్, ఎట్, నాట్ ఎట్, ఓకే, ఎవో, నెవో, సో ఫార్, జస్ట్, ఆల్రెడీ, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ 3 రాశాను, ఎనఫ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ టెన్స్ చెప్పినాం కదా, రైట్. లెట్ us గో నెక్స్ట్ థింగ్. ఈ టెన్స్లో మీకు పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. టైం ప్రపోజిషన్స్ సిన్స్ అండ్ ఫర్ వస్తాయి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. What is that? The time prepositions, the time prepositions, the time prepositions since or for, since or for is often used. ఇక్కడ అండ్ పెడదాం, అప్పుడు ఆర్ రావాలి. సిన్స్ అండ్ ఫర్ ఆర్ ఆఫెన్ యూజ్డ్. ఇక్కడ ఆర్ రాస్తే ఈజ్ రావాలి, అండ్ రాస్తే ఆర్ రావాలి. అండ్ రాసానందుకే రెండు కలిస్తే ప్లోరల్ కాబట్టి ఆర్ రావాలి. సిన్స్ ఆర్ ఫర్ ఈజ్ యూజ్డ్ రాయాలి. అప్పుడు ఏమిటి, టైం ప్రపోజిషన్స్ కాకుండా ప్రపోజిషన్ రాయాలి. ఇది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. ద టైం ప్రపోజిషన్స్ సిన్స్ అండ్ ఫర్ are used in this tense, are used in this tense. ఈ టెన్స్లో మనం టైం ప్రపోజిషన్స్ వాడతాము. చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది. చాలామంది తప్పులు సిన్స్తో వాడుతుంటారు, అవన్నీ మిస్టేక్స్. పక్కాగా చూడండి అమ్మా. ద టైం ప్రపోజిషన్స్ సిన్స్ అండ్ ఫర్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ టెన్స్. Since expresses point of time, while for expresses period of time. Period of time. Say this, the time preposition since and for ఈ టెన్స్లో ఖచ్చితంగా వాడతారు. ఎందుకంటే బేసిక్గా మీరు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని మీరు ఫ్రేజులు లేకుండా డెఫినెట్ టైం ఫ్రేజులు వాడకూడదు, లేదా అసలు ఫ్రేజులు వాడకూడదు. ఒకవేళ వాడితే టైం ఫ్రేజెస్ సిన్స్ అండ్ ఫర్ ఫ్రేజ్ వాడాలి, డెఫినెట్ టైం ఫ్రేజ్ వాడకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్, రీసెంట్ పాస్ట్లో అయినవే ఖచ్చితంగా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పాలి కదా. నేను లాస్ట్ వీక్ ఫిల్మ్ చూశాను, దాన్ని మీరు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్పేటప్పుడు ఐ హ్యావ్ సీన్ ద ఫిల్మ్ లాస్ట్ వీక్ అని చెప్పకండి. ఐ హ్యావ్ సీన్ ద ఫిల్మ్ రీసెంట్లీ వాడవచ్చు. రీసెంట్లీ ఏంటిది,
ఇండెఫినిట్ టైం ఫ్రేజ్, డెఫినిట్ టైం ఫ్రేజ్ కాదు. మీకు డెఫినిట్ టైం ఫ్రేజెస్ వాడకూడదు ఈ టెన్స్లో అని చెప్పాను, ఇందాక చెప్పాను. డెఫినిట్ టైం ఫ్రేజెస్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ విత్ ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ టెన్స్. కానీ ఇండెఫినిట్ టైం ఫ్రేజెస్ వాడచ్చు, లేదు టైం ఫ్రేజెస్ వాడచ్చు. టైం ఫ్రేజెస్ ఏమిటివి? సిన్స్ అండ్ ఫర్. ఈ రెండు ప్రపోజిషన్స్కి టైం ప్రపోజిషన్స్ అనే పేరు ఉంది. టైం ప్రపోజిషన్స్ దే ఫార్మ్ టైం ఫ్రేజెస్. సో యూ కెన్ యూజ్ ఇండెఫినిట్ ఫ్రేజెస్ ఆర్ టైం ఫ్రేజెస్ విత్ ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఈ రెండు చూస్తే మనకి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఫర్, పాయింట్ ఆఫ్ టైం సిన్స్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు రాసేస్తాను ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. ఎగ్జాంపుల్స్ సిరీస్ సిన్స్ మండే, ఏదో ఒక డే పెట్టుకుందాం, ఎనీ డే సిన్స్ మండే. సిన్స్ 2 o'clock, టైం, పాయింట్ ఆఫ్ టైం సిన్స్ 2 o'clock. సిన్స్ ఎస్టర్డే, సిన్స్ లాస్ట్ నైట్, ఒక ఈవెంట్ కింద సిన్స్ లాస్ట్ నైట్, సిన్స్ లాస్ట్ నైట్. ఆర్ మార్నింగ్, సిన్స్ మార్నింగ్, MORNING, సిన్స్ మార్నింగ్. ఓకే, ఇయర్ తీసుకుందాం పోనీ, సిన్స్ 1999. మంత్ తీసుకుందాం, సిన్స్ జాన్యువరి. డే తీసుకున్నాం, మంత్ తీసుకున్నాం, ఇయర్ తీసుకున్నాం. పాయింట్ ఆఫ్ టైం అనమాట. ఆ పాయింట్లో స్టార్ట్ అవుద్ది, స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతుంది అర్థం. ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మీన్స్ అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఈ మూమెంట్ వరకు ఉంది, ఈ మూమెంట్ ఆగిపోదు, నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆగిపోవచ్చు. ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది, ఇప్పుడు ఆగిపోయింది, ఇంకా జరుగుతుంది, కంటిన్యూస్. ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్నప్పుడు, మాట్లాడుతున్నప్పుడు, బిఫోర్ దాట్ టైం కంప్లీట్ అయితే ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్. ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యి ఇవాళ మార్నింగే కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇవాళ మార్నింగే బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాం, కూర్చొని అయిపోయింది, అది ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ టెన్సే. ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది, ఇవాళే కంప్లీట్ అయింది, లేదా రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయింది 10 రోజుల క్రితం, ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ టెన్స్. లేదు ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది, పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. He has worked 4 years. Worked for 4 years in the company. He has worked for 4 years. అతను ఆ కంపెనీలో 4 ఏళ్ళు పనిచేశాడు. ఇప్పుడు అతను పని చేయట్లేదు. నిన్న మొన్న నెల క్రితం ఆగిపోయి ఉండొచ్చు, కానీ 4 ఏళ్ళు పనిచేశాడు అని చెప్పడం కోసం హీ హ్యాస్ వర్క్డ్. ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకాను, హీ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కంపెనీ ఫర్ 4 years. 4 ఏళ్ళు బట్టి వాడు ఆ కంపెనీలో పని చేస్తూనే ఉన్నాడు. He has been working in the company for 4 years. You can say that. Just manished, worked for 4 years. Simple past చెప్తే తప్పేంటి సార్? చెప్పచ్చు. Now no more, not at all working. ఇక్కడ వర్క్ చేయట్లేదు అని అర్థం, ఎప్పుడో మానేశాడు. He worked in the company for 4 years. 4 ఏళ్ళు అందులో పనిచేశాడు, మానేసి చాలా కాలం అయిపోయిందని అర్థం. ఈ మధ్యనే మానేశాడు, he has worked. ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు, he has been working. ఏదైనా పని ఎప్పుడో గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతున్నట్లయితే ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడాలి. జస్ట్ ఫినిష్ అయింది ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్, ఎప్పుడో ఫినిష్ అయింది సింపుల్ పాస్ట్. ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, తేడా చూసుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ, మీరు ఒక ఊళ్ళోంచి వెళ్తున్నారు, అక్కడ ఒక పాడుపడిపోయిన ఇల్లు, గుడిసె ఏదో చూశారు, ఇల్లు చూశారు. సో ద ఓల్డ్ మ్యాన్ హ్యాస్ లివ్డ్ ఇన్ దిస్ హౌస్. ద ఓల్డ్ మ్యాన్, మీరు తెలిసిన ముసలాతను ఎప్పుడో చూశారు, మళ్ళీ ఆ ఊర్లోంచి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు చూశారు. వాళ్ళు చూస్తే ద ఓల్డ్ మ్యాన్ హ్యాస్ లివ్డ్ ఇన్ దిస్ హౌస్. సరే, ఆ ముసలాతను ఈ ఇంట్లో ఉండేవాడు అంటే ఇక్కడ 2 అర్థాలు. నౌ హీ ఈస్ నో మోర్ లివింగ్. ప్రెస్యూమబ్లీ హీ మైట్ హ్యావ్ డైడ్. Presumably, he might have died. Looking at the hut, dilapidated hut, looking at the old ruined hut, you say to your friends that the old man has lived in this house. Once upon a time పెట్టకండి. Once upon a time అంటే మళ్ళీ సింపుల్ పాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. డెఫినెట్ టైం ఫ్రేజ్ ఉన్నాం ఇందులో. ద ఓల్డ్ మ్యాన్ హ్యాస్ లివ్డ్ ఇన్ దిస్ హౌస్. ముసలాడు ఇందులో ఉండేవాడు. ఉన్నాడు ఇప్పుడు అంటే ప్రెస్యూమబ్లీ, బహుశా మరణించి ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు ఉండట్లా. హ్యాస్ లివ్డ్, నౌ నో మోర్ లివింగ్, నిన్నో మొన్నో అయిపోయి ఉండొచ్చు.
ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఇంకో చోట వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు, మరణించి ఉండొచ్చు. కానీ ఈ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు అని చెప్పిన నీ థాట్స్లో ఇంకా ఆ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఉంది కాబట్టి చెప్తాను. అలాగే ఎప్పుడూ గాయమైంది, కాలికి చిన్న దెబ్బ తగిలింది, ఎప్పుడో మొన్న అటు మొన్న నెల క్రితం అయినా సరే ఇప్పటికీ బాధ పెట్టచ్చు కదా, పెయిన్ ఉంటుంది కదా. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఐ హ్యావ్ హర్ట్ ఇన్ మై లెగ్. లాస్ట్ వీక్ చెప్పండి, రీసెంట్లీ. ఐ హ్యావ్ హర్ట్ ఇన్ మై లెగ్ రీసెంట్లీ, సో ఇట్ ఈస్ ఏకింగ్. అందుకే బాధిస్తుంది, ఇంకా పెయిన్ వస్తుంది. ఇట్స్ ఏకింగ్ స్టిల్. మై గాడ్, వెన్ డిడ్ యూ గెట్ హర్ట్? Friend may ask, when did you get hurt? I got hurt long back, or I have hurt recently. I got hurt. చాలా కాలమైనది దెబ్బ తగిలి. సింపుల్ పాస్ట్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఈ మధ్యన తగిలింది, ఇంకా పోలేదు. ఈ మధ్యనే. మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పీకర్స్ మైండ్లో ఏదైనా యాక్షన్ యొక్క మెమరీ ప్రజెంట్లో లైవ్లీగా ఉండి ఈ మధ్యనే ఇంకా లైవ్లీగా ఉండవు అనమాట అనే సెన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడాలి. ఎప్పుడో అన్నప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ వాడాలి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సింపుల్ ప్రజెంట్, సింపుల్ పాస్ట్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. సో స్టూడెంట్స్, సిన్స్ 1999, సిన్స్ జాన్యువరి, పాయింట్ ఆఫ్ టైం, సిన్స్ మంత్ రాసాం, సిన్స్ ఇయర్ రాసాం, సిన్స్ డే రాసాం, సిన్స్ టైం రాసాం, సిన్స్ ఈవెంట్ అండ్ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్. ఏదైనా ఇండిపెండెంట్, ఏదైనా ఈవెంట్, ఇన్సిడెంట్, సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్. లేదు, సిన్స్ మై చైల్డ్హుడ్, నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇదేరా అంటాం చూడండి. మై చైల్డ్హుడ్, మై చైల్డ్హుడ్. See this? Since my childhood, since his childhood. Arey, what is this? How he behaves? Arey, he has been like that since his childhood. He is like that since his childhood. Correction of sentence లో ఇస్తాడు. He is like that since his childhood. వాడు చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే ఉన్నాడు. రాంగ్. ఈజ్ దగ్గర ఏం పెట్టాలండి? He has been like that. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడాలి. సిన్స్ అండ్ ఫర్ ఫ్రేజులు వచ్చేది ఇందులో ఏంటి? ది టైమ్ ఫ్రేజెస్ సిన్స్ ఆర్ ఫర్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ టెన్స్. సిన్స్ ఏమో పాయింట్ ఆఫ్ టైం, అది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఆ టైం అంటే వాడు చైల్డ్హుడ్ నుంచి. హీ హ్యాస్ బీన్ లైక్ దట్ సిన్స్ హీజ్ చైల్డ్హుడ్. వాడు చిన్నతనం నుంచి అలాగే ఉన్నాడు, సిన్స్ హీజ్ చైల్డ్హుడ్. హోప్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఇట్. హీ ఈజ్ లైక్ దట్ సిన్స్ హీజ్ చైల్డ్హుడ్ అని ఇస్తాడు కరెక్షన్. ఈజ్ తీసి హ్యాస్ బీన్ పెట్టాలి. దే డాష్ బీ లైక్ దట్ సిన్స్ దేర్ చైల్డ్హుడ్. టెన్స్లో ఇచ్చాడు అనుకుందాం. దే డాష్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పాయింట్ ఆఫ్ టైం రాసాం, సిన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు, ఆన్సర్ మీరు చెప్తారు కానీ. దే డాష్ బీ ఇన్ బ్రాకెట్స్ లైక్ దట్ సిన్స్ దేర్ చైల్డ్హుడ్. అసలు సిన్సే క్లూ. వాడు క్లూ ఇచ్చేసాడు. ఆన్సర్ ఎంతసేపు అండి? సిన్స్ దే చైల్డ్హుడ్. చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు అంతేరా అని అంటాం మనం. సిన్స్ దే చైల్డ్హుడ్. బీ ఫామ్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నాం ఇక్కడ? సిన్స్ అనేది క్లూ ఇచ్చాడు. ఇదే యాడ్వర్బ్. సిన్స్ దేర్ చైల్డ్హుడ్ అది ఫ్రేజ్. అది టైం ప్రపోజిషన్లో సిన్స్ దేర్ చైల్డ్హుడ్. వాడు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు. దే హ్యావ్ బీన్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. They have been like that since their childhood. చెప్పండి. It dash rain. It dash rain since yesterday. నిన్నటి నుంచి వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. మధ్య మధ్యలో గంట ఆగచ్చు, మానేయచ్చు, మళ్ళీ పడవచ్చు. మొత్తం మీద నిన్నటి నుంచి కురుస్తూనే ఉంది. ఎలా చెప్తారండి? ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్ సిన్స్ ఎస్టర్డే. కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్లు ఇస్తాడు. ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్ సిన్స్ ఎస్టర్డే అంటాడు కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్లో. మీరు రాయాల్సింది ఏంటండి? ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్, RAINING. This is the answer. It has been raining since yesterday.
It is raining since yesterday and instead correction is tappadi. It has been raining since yesterday. They have been like that since their childhood. చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు. ఎప్పటి నుంచో ఇవాళ వరకు అలాగే ఉన్నారు. ఎప్పటి నుంచో ఇప్పటి వరకు ఏదైనా పని గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థమైంది చూడండి. నెక్స్ట్ ఫర్కి వద్దాం. ఇది సిన్స్ వాడాం కదా. ఫర్ చూడండి. ఐ గివ్ యూ వన్ టెస్ట్ నౌ. సి he has waited for 4 hours. He has waited for 4 hours for you. ఇప్పుడు వాడు నీ కోసం 4 గంటల పాటు వెయిట్ చేశాడు రా. ఇక్కడ మీకు చూడండి, జస్ట్ లెఫ్ట్ అని అర్థం. మీరు మీ ఫ్రెండ్ చూసి మీరు అంటున్నారు, ఐ హ్యావ్ వెయిటెడ్ ఫర్ యూ. ఐ హ్యావ్ వెయిటెడ్ ఫర్ యూ ఫర్ అన్ అవర్. జాగ్రత్తగా వినండి, వాక్యాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఐ హ్యావ్ వెయిటెడ్ ఫర్ యూ ఫర్ అన్ అవర్. మీ ఫ్రెండ్ మీరు చూసి, రే గంట బట్టి వెయిట్ చేస్తాను రా నీకోసం. ఐ హ్యావ్ వెయిటెడ్ ఫర్ యూ ఫర్ అన్ అవర్. స్టిల్ వెయిటింగ్. ఆ పాయింట్లో ఉన్న వాడు వచ్చాడు, గంట బట్టి వెయిట్ చేస్తాను. అర్థం ఏంటి? స్టిల్ వెయిటింగ్. దిస్ ఈజ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ అంటే అర్థం ఏంటండి? యూ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్. దీని అర్థం ఏంటి? ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ అనే అర్థం కదా. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్కి పర్ఫెక్ట్కి పెద్ద తేడా ఏం లేదు. చూడండి కదా, ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్. I have been waiting for you for an hour. For an hour. Same meaning ఇది. Same meaning ఇదే. చూడండి ఇక్కడ, I have waited for you for an hour. Still waiting. పై వాక్యంలో ఏంటండి? He has waited for an hour for you. నీతో అంటున్నాడు మీ ఫ్రెండ్, వరే వాడు నీ కోసం వెయిట్ చేశాడు, ఎప్పటివరకు వెయిట్ చేశాడు రా అంటే అర్థం ఏంటి? He has just left. He is no more waiting. వాడు వెయిట్ చేశాడు. ఇప్పటివరకు వెయిట్ చేశాడు. 4 hours వెయిట్ చేశాడు, వెళ్ళిపోయాడు. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ వెయిటెడ్ ఫర్ యూ ఫర్ అన్ అవర్. మరి గంట బట్టి వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను, స్టిల్ వెయిటింగ్. ఇది కాంటెక్స్ట్ని బట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఇంకా పని ఇంకా జరుగుతోంది అన్నప్పుడేమో పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, జస్ట్ ఫినిష్ అయితేనేమో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. హోప్ యూ గాట్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్. Present perfect tense, present perfect continuous, both almost the same. One means the other. We have lived in the house for 4 years, still living. వచ్చారు ఫ్రెండ్స్, వస్తే ఇక్కడ ఏమండి కొత్తగా వచ్చారా? లేదు, 4 సంవత్సరాలు బట్టి ఇంట్లో ఉన్నామండి. We have lived in this house for 4 years by next December. రేపు వచ్చే డిసెంబర్కి 4 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది. We shall have lived. Future perfect అది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం టెన్స్. డోంట్ వరీ. We have been living in this house. We have been living in this house since 2000. Since 2000. ఒక్కసారి ఆ పాయింట్ నేను మీకు ఇస్తాను ఇప్పుడే. ఇది చూడండి. I have waited for you for an hour. Still waiting. I have been waiting for you for an hour. I have waited for you for an hour means I have been waiting for you for an hour. ఇది I have been waiting for you for an hour కదండి. దీన్ని సిన్స్ వాడండి. ఇక్కడ సిన్స్ వాడాలి కదా, వాడచ్చు. చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటో. నేను నీకోసం గంటపడి వెయిట్ చేస్తున్నాను. గంట వెనకాల వెళ్ళిపోండి. 4:30 అయింది, ఇప్పుడు 3:30. సిన్స్ 3:30 టైం బట్టే కదా. సిన్స్ 3:30 PM. ఇప్పుడు నీకోసం గంటపడి వెయిట్ చేస్తున్నాను రా. ఐ హ్యావ్ వెయిటెడ్ ఫర్ యూ ఫర్ అన్ అవర్. గంటబట్టి వెయిట్ చేస్తున్నాను అంటే ఆల్మోస్ట్ సిన్స్ వాడితే దాన్ని సిన్స్ 3:30, ఇప్పుడు 4:30 అయింది కాబట్టి మీరు సిన్స్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఫ్రెండ్స్, టెల్ మీ వన్ థింగ్. నౌ ఐ ఎమ్ పుట్టింగ్ వన్ క్వశ్చన్. వీ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ దిస్ హౌస్ సిన్స్ 2020.
ఫర్ వాడండి. We have been living in this house for 4 years. ఎందువల్ల 2024 4 years. Since 2020 point of time. For period of time. Beginning and రెండు ఉంటాయి. For అంటే period. We have been living in this house for 4 years. Since వాడండి 4 years అని కలిపండి. We have been living in this house since 2020. I have been waiting for you since 1 o'clock. For వాడండి. I have been waiting for you for 3.5 hours. Now 4:30. Since 1 o'clock అన్నాను. అరే 1 గంట నుంచి నేను నీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను అన్నావు మిత్రుడితో. సిన్స్ వాడారు. ఎందువల్ల పాయింట్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి. ఫర్ వాడండి అంటే పీరియడ్కి వెళ్ళిపోవాలి. సిన్స్ 1 o'clock అంటే ఫర్ ద పాస్ట్ 3.5 hours బికాస్ ద క్లాక్ ఈస్ 4:30. అలా క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు వెంటనే టైం చూసుకోవాలి. ఎన్ని గంటలైతే తెలియాలంటే టైం అడిగితే ఇయర్స్ అడిగితే కౌంట్ చేసుకుంటాం. They have been living in that house for 5 years. They have been living in that house for 5 years. For 5 years, time phrase. Present perfect continuous tense. They are still living. ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు? Present perfect continuous. They have lived in that house for 5 years. Same meaning. Just complete అయిపోతేనేమో ఇట్ మీన్స్ జస్ట్ కంప్లీట్ ఉండకపోవచ్చు కూడా. ఇప్పుడు అందులో ఉండకపోవచ్చు. ఇంకా ఉన్నారంటే మాత్రం కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. సో ఫ్రెండ్స్, దే హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ దట్ హౌస్ ఫర్ 5 years. సిన్స్ వాడండి. వెనక్కి వెళ్ళిపోండి. 5 years వెనక్కి వెళ్ళిపోండి. దే హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ దట్ హౌస్ సిన్స్ 2019. Since 2019 or for 5 years. They have been living is common. They have been living in that house since 2019 or for 5 years. For expresses period of time. So here in this, if you see that time preposition since and for are used in this present perfect tense, and since expresses point of time, while for expresses period of time. For expresses period of time. Example, since Monday, since 2 o'clock, since last, all this one. And for you can say since Monday, for a month, for 3 days, for 5 hours, for 3 nights, something like this. Okay. Raining. Rain in brackets. My shirt has touched it, it's gone. Right. Rain since. And he has waited for you for 4 hours. He has waited for you 4 hours. Therefore you are 4 hours. He has waited for you for 4 hours. Okay. He has waited for you 4 hours. For 4 hours. This తీసేద్దాం. ఆల్రెడీ ఉంది కదా. రైట్. He has waited for you for 4 hours. For 4 hours. ఇలాగ రాసుకోవచ్చు. See this? So, friends, point of time is since, period of time is for. Hope you can understand the difference. Now let us see. Since point of time examples రాశాను ఇక్కడ. దీన్ని మీరు ఫర్ పెట్టుకుంటే పీరియడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. For 2 days, for 3 weeks, for 5 hours, for 5 years. ఇయర్స్, అవర్స్, ఎనీథింగ్. ఫర్ వస్తే మాత్రం పీరియడ్ రావాలి. సిన్స్ వస్తే ఒక పాయింటే ఉంటుంది. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సిన్స్ మార్నింగ్. ఇస్ ద సెంటెన్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సిన్స్ మార్నింగ్. రాంగ్. సిన్స్ ఇస్ దేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అసలు వాక్యంలో సిన్స్ ఉందంటే టెన్స్లో కానీ
వెంటనే టెన్స్ మస్ట్ బి perfect tense. Present perfect continuous or present perfect. ఇచ్చాడు కాబట్టి present perfect continuousలో వెళ్ళిపోవాలి. I have been waiting for you since morning. I am waiting for you since morning. Wrong. I have been waiting for you since morning. Right. I am waiting for you for 4 hours. Wrong. I have been waiting for you for 4 hours. Because for 4 hours time phrase. am waiting అన్నారు తప్పు. have been waiting. So correction of sentences అనేది మనం మాట్లాడుకునే టెన్సిల్ కానీ వాయిస్ కానీ డేటా అండ్ స్పీచ్ కానీ ఏదైనా కావచ్చు అండి. మనం అన్ని గ్రామర్లో ప్రతి టాపిక్లో చేసే తప్పులే కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. సో బేసిక్గా మనకి ఇప్పుడు టెన్స్కి సంబంధించి ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అర్థమైందని నా ఉద్దేశం. ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ రాసుకున్నాం, యూజర్స్ రాసుకున్నాం, యాడ్జెంట్స్ ఇచ్చాం, సిన్స్ ఫర్ ఫ్రేజెస్ ఇందులో వస్తాయి, టైం ఫ్రేజెస్, బికాస్ టైం ప్రిపోజిషన్స్లో ద టైం ప్రిపోజిషన్స్ సిన్స్ అండ్ ఫర్ ఇవి వస్తున్నాయి ఇందులోకి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఇందులో వాడుతున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీటిని మనం చూసుకోవాలి. ఇది రెఫర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. హ్యావ్ బీన్ లైక్ దట్, లైక్, రైట్, సిన్స్ దేర్ చైల్డ్హుడ్, రైట్. హోప్ యూ గాట్ దిస్ అండ్ let us go. Fourth tense present perfect continuous same almost present perfect. Let us end this today. Present perfect tense అయిపోయిందంటే కంటిన్యూస్ టెన్స్. టెన్సిల్కి మనం ఆల్మోస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ డిస్కస్ చేసుకోవడం, వాయిస్లోకి వెళ్ళిపోవడం. ఎక్సర్సైజ్లు కొన్ని నేను రాస్తాను, మీకు అడుగుతూ ఉంటాను, మీరు ఏమైనా రాసుకుని చెప్పగలిగితే చెప్తారు కానీ లేదు. లెట్ us see that if time permits us. రైట్. ఫోర్త్ టెన్స్ మనకు వచ్చేసరికి ఇందులో ఫోర్త్ వన్ ఏంటండి? ఫోర్త్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఈ రెండు ఒకేసారి చెప్పుకుంటేనే అర్థమవుతుంది, అందుకోసం రాసేస్తున్నాను. ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటో చూద్దామా? ఇందాక వచ్చినట్టుగా సేమ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్. పెర్ఫెక్ట్ అన్నాం కంటే ఖచ్చితంగా హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ఉండాలి. హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ కంటిన్యూస్ బీన్ ప్లస్ V1 plus ing means present participle. V1 plus ing means present participle. Present participle. V1 plus ing, present participle. Present perfect continuous structure ఇది. Subject plus have or has plus been plus present participle. So example, they have been working. They have been working since morning. Since morning. ఇక్కడ ఈజ్ వర్కింగ్, ఆర్ వర్కింగ్ తప్పండి. సిన్స్ మార్నింగ్ బ్రాకెట్లో నాట్ ఆర్ వర్కింగ్. Say this. They have been working since morning. Have been working. It's very present perfect continuous. Any action begins in sometime in the past and continues till the time of speaking. దీని యొక్క యూజ్ అది. ఎనీ వర్క్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుందంటే ఈ టెన్స్ వాడాలి. ప్రజెంట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ ఫర్ ద పాస్ట్ 3 days. It has been cloudy since morning. It has been hot since yesterday. It is hot. Wrong. It has been hot. Present perfect tense, present perfect continuous ఒకటే ఎందుకంటున్నాం? It has been hot అనేదాన్ని it has been being hot అని పక్కాగా చెప్పాల్సి వస్తే ఈ టెన్స్లో it has been being hot అని చెప్పాలి. అది కొంచెం రిడండెంట్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ హాట్ అంటే చాలు. మరి ఈజ్కి ఇంగ్ ఫామ్ ఏంటి? బీయింగ్ కదా. హ్యాస్ తర్వాత V3 బీన్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ హాట్.
మరి ఇంగ్ ఫామ్ రావాలి కదా, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బీయింగ్ హాట్ అని చెప్పాలి. రిడండెంట్. రిడండెంట్ అంటే సూపర్ఫిషియల్గా అంతలాగా అంత పక్కా గ్రామర్గా అది వెళ్ళక్కర్లేదు అంటాడు. బీ ఫామ్తో బీయింగ్ అవసరంలా, ఒక బీయింగ్ చాలు. బట్ మిగిలిన వెర్బులకి మాత్రం ఇంగ్ ఫామ్ రావాల్సిందే. సే హీ హ్యాస్ బీన్ రైటింగ్ ద బుక్ సిన్స్ లాస్ట్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి అతను ఆ బుక్ రాస్తూనే ఉన్నాడు. సే దిస్, he has been writing the book since last year. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి అతను ఆ బుక్ రాస్తున్నాడు. హ్యాస్ బీన్ రైటింగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీకు కరెక్షన్ ఏం చేస్తాడు? హీఈస్ రైటింగ్ ద బుక్ సిన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటాడు. హీఈస్ రైటింగ్ ద బుక్ సిన్స్ లాస్ట్ ఇయర్, హీ హ్యాస్ బీన్ రైటింగ్ అని కరెక్షన్ చేయాలి. ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్. టెన్స్లు రాసిన కరెక్షన్ వచ్చిన ఇవి. ఇందులో కూడా టైం ఫ్రేజెస్ వస్తాయి. సిన్స్ ఫర్ ఇందాక చెప్పినట్టుగానే అక్కడెక్కడ సిన్స్ మార్నింగ్ అన్నట్టుగానే. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, దే ఆర్ బిల్డింగ్, దే హ్యావ్ బీన్ బిల్డింగ్. ఆర్ బిల్డింగ్ రాస్తే మరి తప్పే కదా. దే హ్యావ్ బీన్ బిల్డింగ్. బిల్డ్ నౌన్, బిల్డింగ్ కూడా నౌనే. బిల్డింగ్ అంటే వెర్బ్, అది నౌన్ కూడా. సో న్యూ బిల్డింగ్. దే హ్యావ్ బీన్ బిల్డింగ్ అంటే దే హ్యావ్ బీన్ కన్స్ట్రక్టింగ్. దే హ్యావ్ బీన్ బిల్డింగ్ ద విల్లా ఆర్ హౌస్ ఆర్ విల్లా. They have been building the villa for 4 years. Since వాడండి ఇక్కడ, since వాడండి. They have been building the villa for 4 years. Since వాడండి. Since 2020. 2024 కదా. So they have been building the villa since 2020 or for 4 years. ఏదైనా వర్క్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతోంది, ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికి కూడా కంటిన్యూ అవుతోంది అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఈ టెన్స్నే చెప్పాలి. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, ఆల్మోస్ట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. కేర్ మస్ట్ బి టేకెన్. ఖచ్చితంగా ఇందులో పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్ వచ్చి తీరాలి. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో హ్యాడ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు హ్యాడ్ గురించి ఆలోచించద్దు, ముందు ఇప్పుడు ఆలోచించండి. మనం ప్రజెంట్ టెన్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్. మీరు హ్యాస్ ఎప్పుడు సింగులర్. ఇంకొక అద్భుతమైన పాయింట్ మీకు చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈజ్, డస్ అండ్ హ్యాస్ always singular. ఎప్పుడు సింగులర్. ఓకే, ఆర్ బీ ఫార్మ్ ఆర్ డూ అండ్ హ్యావ్. may be singular or plural. May be singular, or plural. వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన, చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. లైఫ్ లాంగ్ ఈజ్, బీ ఫార్మ్స్లో ఈజ్, డూ ఫార్మ్స్లో డస్, హ్యావ్ ఫార్మ్స్లో హ్యాస్. ఆల్వేస్ సింగులర్, ఎప్పుడు సింగులరే. దే ఈజ్ అనం, దే డస్ అనం, దే హ్యాస్ అనం. హీ ఈజ్, ఇట్ ఈజ్, షీ ఈజ్. ఇట్ డస్, he does, she does. He has, she has, it has. The dog has a tail. Dogs have tails. You are,
do. ఇక్కడ యామ్ కూడా తీసుకుంటే బి ఫామ్లో యామ్ కూడా పెట్టుకోండి. సింగులర్, ఎప్పుడు సింగులర్, ఫస్ట్ పర్సన్ కదా. యామ్, ఈజ్, డస్, హ్యాస్, ఆల్వేస్ సింగులర్. ఆర్, డూ అండ్ హ్యావ్ మేబీ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్. చూడండి కదా, యు ఆర్ మై ఫ్రెండ్ సింగులర్, యు ఆర్ మై స్టూడెంట్స్ ప్లూరల్, I do my work singular, we do our work plural, I have a class singular, they have cars plural. ఇవి ప్లూరల్ కావచ్చు, సింగులర్ కావచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అనుకోండి, ఇవన్నీ సింగులర్ అనే పిలవాలి, వెర్బ్ సింగులర్లో ఉందని చెప్పాలి. సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అనుకోండి, ఇవన్నీ ప్లూరల్ వెర్బ్స్ అని చెప్పాలి. వి ఆర్ ఫ్రెండ్స్, ప్లూరల్ వెర్బ్. And we do our work, plural verb. We have a class, plural verb. He has, singular verb. You have a class, plural. మీ అందరూ అంటే plural. సింగులర్గా నిన్న ఒక్కనే తీసుకుంటే you have a class now, don't go out. Singular. You do your job, singular. You are a teacher, singular. You are all students, plural. ఇవి they may be singular or plural. Wonderful thing this is. Very, very important. Please note this. Very important this is. Very, very important. Yam, is, does, has. Always a singular. Or, do and have. Maybe singular or plural. Very important point. Please note this. Like this. Got it? So, with this we can end today. Almost first tense, all 4 are over with corrections, with wrong sentences and corrected sentences. How to use the tense with sense. How to use the tense with sense. I told you in the beginning itself. Without a tense, there is no sense but nonsense. Tense is the life of a sentence. Okay? Hope you got this. Thank you. Thank you so much. Interactions, any doubts? Anybody? Let us find out. Is past participle always acts as adjective? No. So, Pradeep Chandra is asking, is past participle always acts? Is acts is wrong. Does the past participle act? Is acts wrong? Okay. As adjective in passive voice? No. Past participle is the V3 used in passive voice. Past participle is used in passive voice. After B forms, I told you. Clearly I told you. After B forms, any verb is V3. If V3 is used as an adjective, that is adjective. Because verbs are also adjectives. How? Broken leg. Which leg? Broken leg. Broken is adjective. He has broken his leg. Verb. Smiling face, smiling adjective. He is smiling, verb. Got it? Fine. So, when use since and for, I already explained thoroughly with examples. CSA aspirant, please. When to use since and for, I explained already, since point of time, for period of time. Sir, when will you provide notes? Definitely, by tomorrow it will be in your hands. Mr. K, to you, notes will be in your hands by tomorrow. Okay? Rupesh M, sir, when can we access notes for this lecture? By tomorrow itself. Tomorrow itself, we can have the notes for entire this one. Don't worry. How many classes, sir? Coming 10th. 3 more classes. Practice daily. We'll provide the test for you. Mr. SMY, IGY. We will provide the notes for you. Don't worry. And here he is coming. Is this correct? Here he is coming. 100% correct. Here he is coming. Correct. Who can see your messages? All of you can see messages. How many classes, sir? I told you, no? Just 5 classes. Okay. Thank you. Any more? Any more friends? Practice tests will be provided. Don't worry. We'll provide. CivicCentre provides. CivicCentre provides you practice tests. Don't worry. And excellent notes also will be given to you. PDF will be shared with you. Don't worry.
Now, whatever class I have taken so far, for 5 periods I am going to take up, all the 5 periods classes will be shared with you PDF format. Don't worry, read thoroughly my notes. God bless you. All the best. All the best. Your way and explanation. Thank you so much, Mr. Vijay. Would you mind to share it? Yes, thank you.